হ্যাঁ গাইজ, ওয়েলকাম টু লিভ উইথ রয়েস। আজকে আমি চললাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের উদ্দেশ্যে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আর হুভার ড্যাম এই দুটো আমি কভার করব আজকে। তো আপনাদের সব সব পুরো জার্নিটাই দেখাবো। বেসিক্যালি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাওয়ার জন্য এখানে তিনটে অপশন আছে। একটা হচ্ছে বাস ট্যুর, যেখানে একটা ট্যুরিস্ট বাসে করে সবাইকে নিয়ে যাবে এবং সেখানে বাসের ড্রাইভারই বেসিক্যালি ট্যুর মানে এক একটা জায়গায় গিয়ে এক একটা স্টপের সম্বন্ধে বলবে অ্যান্ড বেসিক্যালি দেখাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিটা মানে স্পেশাল স্পেশাল জায়গাগুলো। সেকেন্ড হচ্ছে একটা হচ্ছে হেলিকপ্টার ট্যুর। হেলিকপ্টার ট্যুরে খুব এক্সপেন্সিভ হয়, বেসিক্যালি এটা প্রাইভেট ট্যুর এবং এটা খুব এক্সপেন্সিভ, অ্যারাউন্ড $500 মতো পড়বে। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে বাই সেলফ ড্রাইভিং, তুমি নিজে ড্রাইভ করে যাও। ড্রাইভ রুটটা অনেক বড়, 4.5 to 5 আওয়ার্স মতো টাইম লাগবে। তো বাট সবাই সাজেস্ট করছে বাস ট্যুরটা, বিকজ বেসিক্যালি বাস ট্যুরে সব কিছু ঘুরিয়ে ওরা দেখাবে কোথায় কোথায় কি কি আছে, এবং সেলফ ড্রাইভ করে গেলে ওখানে মানে সব কিছু তো আমরা জানবো না, তো কিছু কিছু পয়েন্ট মিস হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য আমি ঠিক করলাম যে বাস ট্যুরটাই নেব এবং বাস ট্যুরে করে আজকে যাব আমি হোভার ড্যাম আর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। হোভার ড্যামও একটা ড্যাম এখানকার, যেটা খুব মানে ভিজুয়ালি খুব সুন্দর দেখতে। তো দেখা যাক কেমন হয়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তো অবভিয়াসলি আমি খুব হাই এক্সপেকটেশন রেখেছি, তো লেটস সি হাউ ইট গোজ। দিস ইজ আওয়ার বাস। এই বাসে করেই আমরা যাবো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। তো এখানে আরেকটা বাসে আমাকে ট্রানজিট করা হলো, এই বাসটাতে পেছনে ওই বাসটাতে আমরা ট্রানজিট করে এলাম। এক জায়গায় পিক আপ লোকেশন ছিল বালিজ হোটেলে, সেখান থেকে আমরা ট্রানজিট করে এখানে চলে এসেছি। তো এখান থেকে এবার যাবো সোজা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দিকে। ব্রেকফাস্টে Welcome to Sweet Tours. First off, and most importantly, if you're over the age of 21, you have an absolutely free complimentary alcoholic beverage under your seat. All right, now you're paying attention back there. I thought I lost you, man. Even that guy woke up down there. All right, okay, check it out. You're going to be on this bus all day long. This is your bus. So feel free to use your overhead compartments. Your seats recline just a little bit, not too much, but they do. You all have armrests. Click them all the way to the top and one click down, and they'll stay in position. We're going to be changing positions in the sun all day, so if the sun starts to bother you, you have shades on your windows. You all have chargers in front of your knees in the front of the seat there. Those are 110 outlets with USB hookups. Charge up your phones today. Where I'm taking you, you're going to be taking lots of beautiful pictures, so keep your phones charged up. Let me see what else we're looking at here. I think we're good with that. You guys are on bus 1902. Remember what it looks like. There's a lot of buses up there, so take pictures of your bus or your driver, whatever you want to do. Just don't get on the wrong bus and end up in Wisconsin later on. Not that there's anything wrong with Wisconsin. If nature calls, you have a nice clean restroom in the back of the bus. Feel free to use that. One thing about the restroom though, guys, let's keep it to sprinkles only today. Sprinkles only. Do you understand what I mean by that? What happens on the bus stays on the bus, and you won't be too popular with the people in the middle on down to the back. So then you have to do the walk of shame. It's a terrible thing. I'm going to make a restroom stop for you, ladies. I know you need a nice clean restroom. So we'll stop halfway down, halfway there, we'll stop, get out, stretch our legs, use the restroom. We have to stay on time today. The lines are really big up at the Grand Canyon. So our main goal is to keep every one of our stops short but sweet. And yeah, we'll get there at a good time, about 10:30. I'm going to be telling you what we're looking at in Las Vegas as we're leaving. And your tour officially starts when we get to Boulder City, Nevada. I'm going to take you to the Hoover Dam this morning so we can get some good pictures in. So when we get to Boulder City, I'll be telling you everything. Look left, look right, look left, look right. And that's it. Let's go. Let's hit the road. Those look like apartments or condos. These are the duplexes for rich people basically. Canyon is directly in front of us over the mountains, the end of the Grand Canyon. So this water here is fresh water from the Colorado Rockies. This is all snowmelt runoff. That snowmelt runoff comes down the Colorado Rockies,
The Colorado River continues all the way through the Grand Canyon and filters out right here, right before your very eyes. This is Lake Mead. This is the largest man-made reservoir in the United States of America right here. What you're looking at is not even the half of it. It goes back there about 100 miles. It has over 500 miles of shoreline. And everybody just looked. Very good, very good. No scaredy cats on this bus. You know, a lot of this rock is volcanic as well. I'm actually going to point out a volcano, a dormant volcano. There we go. So if you look directly in front of the bus up there, you see a mountain with a flat top that's slanting down to the left. That's a dormant volcano, millions and millions of years old. You'll see it again as we come around this next turn here. Okay, so if you look out in this lake here, you see these islands out here in front of us. Those were totally submerged underwater. You could not even see those islands there. Just the little dark tips at the top were the only things protruding up out of the water there. This boating marina down below, they keep scooting it further and further out into the lake as the water it's just evaporating so quickly. Pretty soon that whole boating marina is going to crash right into those islands out there inside of the bus this morning. You will see it again up at the west rim. So remember, this is snowmelt runoff from the Colorado Rockies. That Colorado River goes through the Grand Canyon, into Lake Mead, through the Hoover Dam, and eventually makes its way out to the Gulf of California, all the way up to this wall right here on our left. Now, if you have YouTube, if you ever go on YouTube, you could YouTube Hoover Dam 1983. You'll see on YouTube when the water was all the way to this wall here. Now, it was that high twice. Once in 1941, which was just a test, and once in 1983, when that year we had a lot of rain. Spillway turn. Now, I don't know what it is. I just want to skateboard down this tunnel. The problem is it's a one-way trip. Actually, when you watch... তো পৌঁছে গেছি হুভার ড্যামে। হুভার ড্যামটা খুব সুন্দর, অ্যাকচুয়ালি দেখাবো পুরোটাই। তো সিনিক্যালি খুব ভালো ছিল, আর আমাদের গাইডটাও বেশ ভালো। ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন, খুব ফানি, আর ভালো ঘোরাও হচ্ছে। 5 মিনিটসের স্টপেজ আছে এখানে, তো দেখে নেবো একবার। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ড্যামটা, এটা তৈরি করা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি সাউথ ক্যালিফোর্নিয়াতে। প্রত্যেকবার ফ্লাডের সময় অনেক জল ঢুকে অনেক ক্ষেত নষ্ট হতো, সেই জন্য এই হুভার ড্যামটা তৈরি করা হয়েছে। এটা সবথেকে বড় ড্যাম ইউএসের। এখানে পাওয়ার হিসেবে ইউজ করা হয় এটাকে, জলবিদ্যুৎ আর কি। They also built a temporary dam down there called a coffer dam. That's so the water would go down those tunnels and, like I said, keep this area in front of the bus dry so they could pour that cement. Now, what we're looking at here, this is an arched gravity dam. Okay, it's shaped like a U with the bottom of the U facing the water. What happens is the water pushes up against the dam, forcing the walls of the dam into the rock face, giving the dam even more strength. Build a 2-lane road like the one we're on right now, from San Francisco to New York. Wow. So the Hoover Dam is guaranteed or warranted for 10,000 years. It could withstand up to an 8.9 earthquake on the Richter scale. Here in the southernmost tip of Nevada, we're not in an earthquake zone or near a fault line. The biggest earthquakes we get are about 3.0, so there's absolutely no threat of an earthquake damaging our dam back here. The other side over there, as well as the bypass bridge on our left, that broke in that movie as well.
Now we have other movies like When Fools Rush In with Selma Hayek and Matthew Perry. She was actually driving her Jeep right here where our bus is, and she flipped a coin over the wall here on the right into the water. Later on in that movie, she had a baby right on the dam, right in the center up here. Another popular movie you might remember, Transformers, was filmed right here on the dam. Most popular of them all, Clark W. Griswold in Vegas Vacation. He actually opened a door down below, found himself on the face of the dam. Now that's a real door down there, but once again, movie tricks, it was just a restroom door. Still works to this day. You're going to see another one kind of similar to that at the West Rim this afternoon. And later on, I'll explain to you what that thing is doing way out in the middle of nowhere at the Grand. It will be a different color though. Here the water's clear. At the Grand Canyon, when you look down at it, it's kind of a brown reddish color because there's a lot of clay at the bottom of the Grand Canyon.